Hi guys, welcome back to our channel, The Cheeky Vlogs. I am your virtual sister Subha, and on this channel we figure out life together. In this video, நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது is this makeup look. It's a very beginner, basic ass makeup look that I do every day. நிறைய பேர் சொன்னீங்க எப்படி ஒரு beginner friendly makeup look create பண்ணுங்க, beginnersக்கு products suggest பண்ணுங்க. So you have everything in this video. You have budget friendly makeup, you have கொஞ்சம் costly makeup, you have really good brand makeup. You guys can use it for everyday wear. கொஞ்சம் basic tips and tricks வேணும் இந்த மேக்கப் tutorial நீங்க பார்க்கலாம். One, ரெண்டாவது வந்து this is a very self learned makeup tutorial. Some of this might be right, some of this might be wrong. ஏதாவது தப்பா இருந்துச்சுன்னா நீங்க தயவு செய்து you guys can correct me or tell me what you do or what you practice. So tell me everything in the comments below. So yes guys, with that let's get started. First things first, நல்லா face moisturize பண்ணிருக்கேன். This is my bare skin. You can see everything like என்னோட acne spots இருக்கு, என்னோட dark circles இருக்கு, என்னோட uneven pigmentation இருக்கு, கொஞ்சம் pigmented-ஆன lips-உம் இருக்கு. எல்லாமே unevenness-லாம் உங்களுக்கு நல்லா clear-ஆ தெரியணும்னு நல்ல harsh lighting கீழே உட்காந்துருக்கேன். ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு pigmentation-லாம் தெரியுது. நார்மலாக என் ஸ்கின் பார்த்தீங்கன்னா கூட அவ்வளோ பிக்மெண்டேஷன் இருக்காது. யூ கைஸ் கேன் சி எவ்ரிதிங். ஸோ இதை வந்து நம்ம கவர் பண்ணி ஒரு க்யூட் மேக்கப் லுக் தான் இன்னைக்கு வீடியோவில் பண்ண போகிறோம். இட்ஸ் கோயிங் டு பி அ பேசிக் ஆஸ் மேக்கப் லுக் வித் லிட்டில் ப்ராடக்ட்ஸ். நான் எல்லா ப்ரைஸ் ரேஞ்ச்லேயும் ஐ சஜஸ்ட் சம் ப்ராடக்ட்ஸ் ஸோ தட் யூ கேன் டிசைட் ஃபார் யுவர் செல்ஃப் உங்களுக்கு எந்த ப்ராடக்ட் வேணும்னு. அண்ட் ஐ ஆல்சோ வில் புட் ஆல் த ப்ராடக்ட் லிங்க்ஸ் இன் த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ. ஸோ செக் தெம் அவுட். லெட்ஸ் டாக் அபவுட் ப்ரஷஸ். ஸோ பேசிக்லி மேக்கப்போட ப்ரஷஸ் ஆக்சுவலி தேவையில்லை. யூ கைஸ் கேன் யூஸ் யுவர் ஃபிங்கர்ஸ் அண்ட் ஸ்டஃப். பட் இட்ஸ் always better to have brushes so that கையிலே எல்லாம் பூசி கையிலே எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி கையை அசிங்கமாக்குறதுக்கு ப்ரஷ் இருந்தால் அது இன்னும் கொஞ்சம் ஈவன் coverage and everything கொடுக்கும். So initially all you need is a foundation brush and an eyeshadow brush. These are two basic brushes that I have and you can also have. இதிலேயே let me show you some budget options, some costly options so that you guys can figure out for yourself. So budget option you have the Swiss Beauty brush. அதோட கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக you have Sigma and Pack. The costliest in my collection is the Real Techniques brush. இது வந்து நான் ஒரு கிட்டா வாங்கினேன். It has a set of 4 brushes and இப்போதைக்கு நான் 2 ப்ரஷ் காட்டுறேன். ஸோ ஆல் யூ நீட் இஸ் ஒன் ஃபவுண்டேஷன் ப்ரஷ். ஃபவுண்டேஷன் ப்ரஷ் எப்படி இருக்குன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளாட் டாப்பாக இருக்கும். இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் see the Real Techniques brush, it has nothing coming out of it, it is clear, it is இதில் பார்த்தீங்கன்னா you have one strand coming out but it's still an amazing brush. நான் Swiss Beauty brush இன்னும் யூஸ் பண்ணவே ஆரம்பிக்கல, அதுக்குள்ளே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதுலேருந்து ஸ்ட்ராண்ட்ஸ்லாம் வெளில வருது. இட் இஸ் அ ரிலேட்டிவ்லி நியூ ப்ரஷ் பட் ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் ஆர் கம்மிங் அவுட். இதுலேயே உங்களுக்கு குவாலிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். Swiss Beauty brush ஆக்சுவலி ஃபேஸில் அப்ளை பண்ண இஸ் நாட் ஸோ கிரேட். த ஃபீலிங் இஸ் நாட் ஸோ கிரேட். சாஃப்டான அப்ளை ஆக மாட்டேங்குது, கொஞ்சம் ரஃபாக தான் இருக்குது. அண்ட் சின்ஸ் மேக்கப் இஸ் சம்திங் தட் யூ டூ ஆன் யுவர் ஸ்கின், யூ நீட் டு ட்ரீட் யுவர் ஸ்கின் ரியலி குட். ஸோ என்ன வேணால் பட்ஜெட்டாக வாங்கிக்கோங்க, ஆனால் மேக்கப் ப்ரஷஸ் மட்டும் ஐ வுட் சஜஸ்ட் யூ டு ஆக்சுவலி இன்வெஸ்ட் இன் தெம். இந்த ரியல் டெக்னிக்ஸ் ப்ரஷ் இஸ் சம்திங் தட் ஐ காட் இன் மை காலேஜ். நீங்கள் நிறைய வீடியோஸில் நான் அந்த பழைய வீடியோஸில் பார்த்தீங்கன்னா கூட இந்த ப்ரஷ் பற்றி பேசியிருப்பேன். ஸோ இட் லாஸ்ட் அ வெரி லாங் டைம் ப்ராப்பராக கேர் பண்ணி ப்ராப்பராக வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா. ஸோ இட்ஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் டு இன்வெஸ்ட் இன் good brushes. Real Techniques அளவுக்கு என்னால் அஃபோர்ட் பண்ண முடியாதுன்னா you guys can try Pack. It's also really nice. It's actually நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் on the face and everything. பட் இந்த இதெல்லாம் கொஞ்சம் லூஸ் ஆகுது ஈஸியாக. இதெல்லாம் எதுவுமே லூஸ் ஆகலை இன்னும். ஸோ அதெல்லாம் இருக்குது தான், கொஞ்சம் குவாலிட்டி வைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் காட்டுது தான். பட் யூ கைஸ் கேன் செக் அவுட் Pack or Sigma. ஈவன் Sigma is a bit costly than Pack. ஸோ இனிஷியலி நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்கன்னா இன்வெஸ்ட் in one foundation brush and one eyeshadow brush. These are my 2 favorites. I'll link it down below. Brushes பற்றி பேசியாச்சு. Let's move on to how we start our makeup. Moisturize ஆகி ஓரளவுக்கு வேர்க்க கூட செஞ்சிச்சு. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நல்ல சாஃப்ட் அண்ட் ready for makeup இருக்கு என் skin. Right now let's talk about foundations and concealers. For everyday makeup I think concealer is enough. Foundation actually போட தேவையில்லை. That is how I do it. Foundation நான் இன்னைக்கு when I go out, when I do full face of makeup அன்றைக்கி தான் நான் ஃபவுண்டேஷன் யூஸ் பண்ணுவேன். or else you can skip concealers completely and just do foundation. ரெண்டுமே ஒரே நாளில் யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லைன்னு தான் என்னோட பாயிண்ட். யூஸ்வலி ஃபவுண்டேஷன் என்னென்னா for me basic everyday makeup is about covering all this uneven pigmentation and acne scars. ஸோ நான் ஃபவுண்டேஷன் ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டேன் because it is just a base of the makeup. Concealer தான் actually conceals everything. So that is why I prefer using a concealer than a foundation for everyday makeup. Indian skin love, we actually have all these uneven skin tones no matter what.
ஸோ இந்த இடத்துல கொஞ்சம் அன்ஈவன்னஸ் இருக்கும், இந்த டார்க் சர்க்கிள்ஸ் இருக்கும், இங்கே ஒரு லைன் மாதிரி இருக்குது விச் இஸ் அ இன்செக்யூரிட்டி ஆஃப் மைண்ட் அண்ட் கொஞ்சம் ஆக்னே ஸ்கார்ஸ் இருக்குது. உங்களோட பிக்மெண்டேஷன் ரொம்ப ஹெவியாக இருந்ததுன்னா யூ கைஸ் கேன் யூஸ் an orange corrector. This one is a famous orange corrector from LA Girl Pro HD. So in the orange corrector is very useful if you have ரொம்ப ஹெவி பிக்மெண்டேஷன் இருக்குது. எல்லாமே அன்ஈவன்னஸ்லாம் உங்களுக்கு நல்லா கிளியராக தெரியணும்னு நல்லா ஹார்ஷ் லைட்டிங் கீழே உட்காந்துருக்கேன். ஸோ அதனால தான் வந்து இந்தளவுக்கு உங்களுக்கு பிக்மெண்டேஷன்லாம் தெரியுது. நார்மலாக என் ஸ்கின் பார்த்தீங்கன்னா கூட அவ்வளோ பிக்மெண்டேஷன் இருக்காது. ஃபார் மை ஸ்கின் ஐ யூஸ் திஸ் LA Girl Pro HD again concealer in the shade called Fawn. இதுதான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். This has been doing wonders for me. So ஒரு side of the face I'm just gonna do corrector and concealer, and other side of the face only concealer. I'll show you how it is different. So another important thing that you need to know before applying makeup is உங்களோட அண்டர்டோன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் உங்களால் உங்கள் ஸ்கின் டோனுக்கு ஏற்ற கன்சீலர் அதெல்லாம் வாங்க முடியும். ட்ரையல் அண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷனில் தான் என்னோட ஃபவுண்டேஷன் கண்டுபிடிச்சேன். ஸோ ஐ யூஸ் டு திங்க் ஐ வாஸ் அ மேக் NC42, ஆனால் அது வந்து இட் வாஸ் டூ ஆரஞ்ச் ஃபார் மீ அண்ட் ஐ ஃபீல் லைக் என் ஸ்கின்னில் மைல்டாக ஆலிவ் அண்டர்டோன்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஐ ஸ்விட்ச் மை மேக்கப் ஆக்சுவலி இந்த டூ ஃபேஸில் பார்ன் திஸ் வே ஃபவுண்டேஷன் in the shade sand is my ideal match. இது வந்து என்னோட பர்ஃபெக்ட் மேட்ச் ஃபார் மை ஸ்கின். இதை கண்டுபிடிச்சதுலேருந்து நான் foundation.com ஐ யூஸ் அதில் போய் இதோட மேட்சஸ் கண்டுபிடிச்சி ஐ யூஸ்வலி இன்வெஸ்ட் இன் தோஸ். ஸோ லெட் மீ ஜஸ்ட் ஷோ யூ concealers that I have in different price ranges. One of the best concealers that I use is Maybelline ஓட Age Rewind concealer. This has been என்னோட ஸ்டேபிள் கொஞ்சம் வருஷம் முன்னாடி. இப்போதைக்கு ஐ ஹாவ் moved on to கொஞ்சம் high end concealers. The next budgetல கொஞ்சம் அதிகமாக is this Milani Conceal Plus Perfect Concealer. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நல்ல ஒரு பிரைட்னிங் கன்சீலர். இந்த ஃபவுண்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஒரே ஷேட் தான். இட்ஸ் கால்ட் த ஷேட் சாண்ட். ஆனால் இதில் எவ்வளோ கலர் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா? தட் இஸ் பிகாஸ் ஃபவுண்டேஷன் இஸ் சப்போஸ் டு மேட்ச் யுவர் ஸ்கின், கன்சீலர் இஸ் சப்போஸ் டு பிரைட்டன் யூ அவுட். ஸோ அதனால் அது ஒரு ஷேட் லைட்டராக தான் இருக்கும். பட் நீங்கள் Maybelline ஓட ஏஜ் ரிவைண்ட் கன்சீலர் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் கரெக்டர் மிக்ஸ் ஆன மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி கரெக்டர் போட்டிருக்கேன். ஸோ லெட் மீ ஜஸ்ட் blend it out. ஸோ கரெக்டரில் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதுன்னு பார்த்தீங்களா? திஸ் இஸ் மை face without the corrector. All my dark circles are cancelled out. This is how it looks with the corrector. But corrector வந்து is always ஒரு shade darker than your skin tone. So corrector மட்டும் போட்டுட்டு அப்படியே மூவ் ஆன் பண்ணலான்னு நினைக்காதீங்க லைஃப்பில். இல்லைன்னா மேக்கப் வந்து ஃபைனலி உங்களோட ஃபேஸோட ஆக்சுவல் ஸ்கின் டோனோட டார்க்கராக இருக்கும். ஸோ ஆல்வேஸ் யூஸ் அ கன்சீலர் ஆஃப்டர் யூஸிங் அ கரெக்டர். ஸோ இந்த சைட் வந்து ஐம் யூஸிங் த Milani concealer. Concealer எப்போவுமே ஐ டோன்ட் டூ டைரக்ட்லி அண்டர் த ஐஸ், இல்லைனா கேக்கி ஐடோன் ஐ ஃபீல். ஸோ வாட் ஐ டூ இஸ் கொஞ்சம் கீழே ஐ அப்ளை, எஸ்பெஷலி ஃபார் எவ்ரிடே மேக்கப். ஏன்னா நான் அப்படியே அதை ஃபுல்லாக ஃபேஸ் ஃபுல்லாக ஆக்கிடுவேன். ஸோ தட் இஸ் ஹவ் ஐ கோ அபவுட் இட். கன்சீலர் இஸ் யூஸ்வலி திக். உடனே யூ ஹாவ் டு blend it out. செட் ஆகிடும் டப்புன்னு. I'm just gonna take whatever is left in my brush and put it on my forehead and all over my face. So this is how it looks. One side of the face pathina is getting brighter and beautiful and light மாவு மாதிரி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மேக்கப் போடும்போது அஃப்கோர்ஸ் இதெல்லாம் போட்ட பிறகு மூஞ்சி மாவு அப்ளை பண்ண மாதிரி இருக்கும். நல்ல ஒரு லம்ப் ஆஃப் சப்பாத்தி மாவு மாதிரி தான் இருக்கும். But then we need to do other steps so that it finally looks good. Sometimes initially makeup பார்க்க oh my god ரொம்ப whitish ரொம்ப கேக்கிஷாக இருக்கும். அது கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு கொஞ்சம் வேர்த்து கொஞ்சம் செட்டில் டவுன் ஆகும் நம்ம ஸ்கின் and then it starts looking pretty. ஸோ அது வரைக்கும் கொஞ்சம் பேஷண்ட்டாக இருக்கணும். ஸோ இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா I'm just doing the Maybelline Age Rewind Concealer. இது வந்து is an ideal match for my skin without a corrector. பட் ஸ்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைட் கொஞ்சம் ப்ரைட்டாக இருக்கு அண்ட் இந்த சைட் கொஞ்சம் டல்லாக இருக்குது. பட் இட்ஸ் பர்ஃபெக்ட்லி மேட்சிங் மை ஸ்கின் டோன். So you guys can see how good this is. I'm just gonna add a little bit. So summary of this is that you guys can invest either one of this Maybelline Instant Age Rewind eraser. So it is
perfect கரெக்டான எதுவும் தேவையில்ல, ஜஸ்ட் இதை போட்டிங்கன்னா இதுவே போதும், குட் ஃபார் யூ. ஆர் எல்ஸ் எலேகல் ப்ரோ கன்சீல் ஹெச்டி ஃபான் அண்ட் மிலானியோட கன்சீல் அண்ட் பர்ஃபெக்ட் இதை இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். இல்லைன்னா கேன் யூஸ் த டூ ஃபேஸ்ட் கன்சீலர். another thing, பை சான்ஸ் நீங்கள் என்னோட ஷேட்னா சாண்ட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா யூ நீட் டு ஹாவ் அ கரெக்டர், பிகாஸ் இது வந்து கொஞ்சம் பிரைட்னிங் கன்சீலர் ஷேட். ஆனால் இதுவே வார்ம் சாண்டுன்னு ஒரு ஷேட் இருக்குல்ல, அது யூஸ் பண்ணிங்கன்னா யூ டோன்ட் நீட் அ கரெக்டர், அது மட்டும் போட்டாலே போதும், இட் கவர்ஸ் எவ்ரி திங். ஐ ஆக்சுவலி லவ் தட் ஷேட் ஆஃப் born this way. But there is a problem, ஏன்னா லைட்டாக ஆக்சிடைஸ் ஆயிடுச்சுன்னா லைட்டாக உங்கள் ஃபேஸை டார்க்கராகவும் காட்டும். இட்ஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் டு யூஸ் அ கரெக்டர் அண்ட் அ கன்சீலர் and you're good to go. So next what we'll do is we will set this face with some compact. This is a budget compact that I use. It is from K Beauty and இதோட shade வந்து is 160 yellow tan. Almost pan hit பண்ண போகிறேன், if you guys can see. இது எல்லாத்தையும் நம்ம செட் பண்ணுறோம் ஸோ தட் நம்ம ஊரில் அடிக்கிற வெயிலுக்கு ஸ்வெட் ஆகி இதெல்லாம் மூவ் ஆயிடுச்சுன்னா அப்புறம் பண்ணதெல்லாம் வேஸ்ட் ஆகிடும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் மை ஃபேஸ் லுக்ஸ். நவ் தட் our face looks like a nice round ball. Let me just move on to adding colors back. So first எல்லாத்தையும் even out பண்ணிட்டோம். Now we will give our face some shape, some structure and everything. அடுத்தது வந்து what we need to do is blush and contour. For budget and non-budget people, I would recommend this Sugar Cosmetics ஓட contour and blush kit. It's so old, oh my god, நான் ரொம்ப வருஷ கணக்காக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் these both shades and this really suits my skin tone. What I have realized that என்னோட face shapeக்கு there is no lot of space இல்ல விளையாட. So what I do is just mix both the blush and the contour. இதுக்கு வேணா you guys can use the foundation brush itself or else you guys can invest in a blush brush. Usually what I'm doing these days, I'll just take both, கொஞ்சம் தட்டிட்டு I just do a swipe like that. இல்லை எனக்கு இந்த மாதிரிலாம் பண்ண முடியாது அப்படின்னா you guys can just contour on your natural contour line and apply blush separately. I just do both together. In the two shades they really blend well together. One is Salmon Superstar, இன்னொன்று வந்து Woody Wonder. ரெண்டுமே perfect for my skin tone, so I really love it. I don't contour my nose everyday basis. யாருக்கு அவ்வளோ டைம் இருக்கு. இந்த வீடியோ நான் இவ்வளோ கதை பேசிட்டு இருக்கிறதுனால இவ்வளோ நேரம் ஆகுது. But if you guys are doing it every day, it's just a quick 5-6 minutes makeup tutorial. Next, let's move on to the eyes. Better to highlight your eyes. Your face will automatically look tinier. உங்கள் eyes bigger இருந்தா ஐஸ் தான் பெஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் ஃபேஸில். ஸோ அதை கொஞ்சம் ஃபீச்சர் பண்ணணும் நம்ம ஃபேஸில். ஸோ வாட் ஐ ஹாவ் ரியலைஸ்ட் இஸ் என்னோட கண் வந்து இந்த இடம் வந்து இஸ் டூ பிக், டூ chunky. ஸோ அதை கொஞ்சம் குறைச்சா என்னோட ஐஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்லி பிகராக தெரியும். நவ் தட் யூ see my eyes look actually really tiny. ஸோ இது எப்படி பெருசாக்குறது தான் என்னோட plan. I have 3 eyeshadow palettes. One வந்து budget Nykaa quad eyeshadow palette that I really love. You guys can check this out. அடுத்தது அதோட கொஞ்சம் costly is this Makeup Revolution Sophie X palette. So this comes with so many shades. It's a super old palette of mine. நிறைய ஷேட்லாம் காலி almost, but I have been using it so consistently and இவ்வளோ நாளாக நல்ல ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ I highly recommend this palette. இல்லை என்கிட்ட பட்ஜெட் இருக்குது, suggest me something beginner friendly and நல்ல costly and good palette and travel friendly palette na. You guys can check this Huda Beauty or a nude eyeshadow palette. This is a basic everyday quick pretty palette. Idha na travel ku use pandren, so I really love it. And also just invest in one eyeshadow, K Beauty. Idha avangaloda shade called Indulge and I really love it. So normally for everyday use I'm just going to take this eyeshadow stick and smudge it all over my eyelids. ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகிடாதீங்க, just do a quick swipe startingல. And here is why you need eyeshadow brush. So take the brush and completely blend it out. It is very buttery smooth, so easier blend out, I know. That's it. So basically என்னோட eyelids வந்து I feel are very chubby and அந்த இடத்த நம்ம contour பண்ணுறோம், basically darken பண்ணுறோம் so that they look less chubby. black dress போட்டால் ஒல்லியாக தெரிவாங்கன்னு சொல்லுவாங்களா, அந்த மாதிரி அந்த இடத்துக்கு ஒரு black dress போட்டு விட்றேன். Just ஒரு eyeshadow stick வச்சு you guys can do this look and you're good to go. Just add some kajal, mascara and things like that. This eyeshadow palette just in the brown color, லைட்டாக எடுத்து just top it off a little bit. இது ஒரு brown smoky eyeshadow look ஆகிட்டு வருது, which I don't mind. For basic everyday if you're beginner உங்களுக்கு இது போதும். இது பண்ணிட்டு just if you guys are dressing up
add some shimmer in the center and you're good to go. Illa idu too much aichu appdin feel pannina, just take the foundation brush and run over it, just and adu konjam lighten pannidum. So that is a quick trick that I had. The brush eduthu just go over your lower lashes also. So if you guys want to do eyeliners, I have 2 recommendations. These have worked really well for me. One on the low budget, one on the high budget as usual. For the low budget eyeliner, I love the Maybelline Colossal eyeliner. It's amazing to draw eyeliners out of. For high budget, I love Too Faced Better Than Sex eyeliner. Rendoda wand enakku romba pidikum. It's like a beautiful brush that you can paint your eyeliner on. So like on the brush or the bristles adoda இது சைஸ் எல்லாமே எனக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்குன்னு தோணுது. மற்றபடி ஐ ட்ரைட் த சுகர் காஸ்மெட்டிக்ஸ், அப்புறம் மேப்லின்தே இன்னொன்றுலாம் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். ஐ டென்ட் ரியலி லைக் இட் மச். லாக்மேலாம் எனக்கு வரவே வராது. தீஸ் டூ ஹேவ் ரியலி ஹெல்ப் மீ. ஸோ உங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஒரு finger or drawing capabilities இருந்தால் maybe you guys also will like it. I feel அது கொஞ்சம் ஐ லுக்கை கம்ப்ளீட் பண்ணோன்னு சொல்லி what I do is ரொம்ப டீப் பிளாக் காஜல் போக மாட்டேன். like I always say, I do the classic brown from Lakme Iconic. I would highly recommend this. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் டீப் பிளாக் காஜல் ஆக்சுவலி ஸ்மஜ் ஆகும் ஈஸியாக. ப்ரௌன்னா அவ்வளோ உங்களுக்கு ஸ்மஜ் ஆகாது. ஒன்று ரெண்டாவது ஸ்மஜ் ஆனாலும் அது அவ்வளோ உங்களுக்கு டார்க் சர்க்கிள்ஸ் வைப் தராது. ஓகே, திஸ் காஜல் இஸ் வெரி வெரி நிறைய ப்ராடக்ட் இருந்துச்சு. ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் டூ ever so lightly. So why I wear kajal is எனக்கு இந்த இன்னர் ஐலைனர் இருக்குல்ல, அது எனக்கு கொஞ்சம் அதில் கொஞ்சம் கலர் இருந்தால் பிடிக்கும். அண்ட் அதுக்கு தான் கீழே லோவர் ஐலாஷ் லைன் இருக்குல்ல, அதில் வந்து எனக்கு மஸ்காரா போடுறது கொஞ்சம் வியர்டாக இருக்கும். தட்ஸ் வை ஐ வேர் காஜல் தேர். ஸோ இஃப் யூ கைஸ் டோன்ட் வாண்ட் டு டூ ஐலைனர், ஜஸ்ட் இன்னும் கொஞ்சம் டார்க்கன் பண்ணிவிடுங்க. நாட் இன் திஸ் ப்ரஷ், யூ நீட் அ வெரி டைனியர் ப்ரஷ். ஜஸ்ட் இந்த ஐலாஷ் லைனை டார்க்கன் பண்ணி, ப்ரிசிஷன்லாம் நான் எதுவுமே சொல்ல, ஜஸ்ட் லிட்டில் பிட் டார்க்கப் பண்ணிங்கன்னா your eyes will open out. Or else go for an eyeliner. இல்லைனா you guys can just do a mascara and leave it like that. For mascara, there is 2 options that I can give you. One is this Sugar Cosmetics Lash Curl Lengthening Mascara, and the other one is this Benefit Cosmetics. They are real magnet mascara. Mascara la I felt that konjam costly mascaras don't feel heavy on your lashes, ana the sugar வந்து feels heavy on my lashes. So mascara apply பண்ணும்போது அப்படியே கீழ இருந்து கொஞ்சம் அப்படியே லிஃப்ட் பண்ணே போட்டிங்கன்னா eyelash கல்லலாம் தேவையில்லை. Bring it out. So in the kan pathina it's almost done. Some days I just leave it like this. Mascara apply பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா வாய் எதுக்கு தோந்துக்கும் தெரியல. Yes. So this is my eye makeup look just without eyeliner illame. I just have tried to open out my eyes. I'm just gonna add a little bit of darkness. Eyes pathing. Now if you guys can see the before look here and the after look here, you guys can see that my eyes are popping. Especially the mascara எனக்கு கொஞ்சம் ஓவராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் இட் லுக்ஸ் இன்கம்ப்ளீட் பிகாஸ் we don't have lipstick on. Let's do some lipstick. இன்னைக்கு வீடியோவில் I wore a top that I normally can see college student or office going person wears. Let's do lipstick. For lipstick I have few suggestions. First one is this Faces Canada Comfy Matte Lipstick. This one I got as a set of 3 minis madri. I really like this color, so I got this. Or else you guys can try this Eba Cosmetics. It's a really nice shade. It's transfer proof and it's a bullet lipstick. It's a beautiful nude color, so I really like this. Adellana you guys can check this out. இது நானே first time try பண்ண போறேன். Sugar or a Mousse Cream Lipstick. Or else this Nykaa Everyday Matte. இதெல்லாம் budget lipsticks which actually really are nice. So since this is a very light color and I'm gonna do a pinkish shade, so இன்னைக்கு I'm gonna do this Sugar or a Mousse Mask Proof Lip Cream. This is a lip cream. I actually don't like lip creams, but I try பண்ணலாமே நாங்க because it can be transferring. எனக்கு transferring lipstick பிடிக்காது. It's a beautiful pink color but it's too bright. So let me just tone it down. Or everyday shade that I really love these days is this Powder Kiss Top Lip Shade by MAC. இது
Tanya, it is actually a beautiful nude shade. The mix panadanaala it is very dark in color, but it's a nice subtle shade. This is how it looks. Maybe I'll just tone it down. This is so perfect for me. Like I'm comfortable wearing this amount of color on my lips. But since this is a beginner makeup tutorial, I'll just do the MAC or Powder Kiss liquid lip color. Illana, you guys can use this EBA must have also. Let me just remove this. So for today's video, let's try this EBA must have. It's a nice budget friendly bullet lipstick and matte finishing and also it's transfer proof. So this is how it looks. But so but the problem is it is a little bit warm and my dress is a bit cool tone. So even though I love this lip color, I'm gonna skip it. Sorry. So normal days la na the lipstick mali no lipstick put I'll call it a day, but today since it's a proper tutorial, I'm just gonna use this. I think this will be perfect. This is the MAC or Powder Kiss liquid lip color. Idile idoda dupe one irukku NYX la Cool Intentions na you guys can try it out. Even though I'm not a big fan of this idoda finish ena idu transferring ah irukum, but it is a lovely lip color to have for everyday use. One rendavathu if you are new to lipsticks, this is amazing, super amazing to have. And it's very soft on the lips and can be retouched any number of times. And ரொம்ப சட்டிலான lip color. And this is how it looks. So this is the finished makeup look, guys. This is everyday makeup that you can do very 5 minutes. Just konja corrector, konja concealer, konja eye makeup, konja blush and contour and konja lipstick. This is what I do for everyday makeup if I go to chuma or normal day of shoot or edit illa vella shopping porana and madrina. This is my go to makeup look. Konja dress up panno, konja or event konja presentable ah irukanona, I just add an eyeliner and I'm good to go. So that is it, guys, with this tutorial. Hope you guys like this makeup look. Just brush your hair out and you're good to go. This is how it turned out. Hopefully you enjoyed this video. Suma, this is a very basic beginner ass makeup tutorial because some of you asked for it, so I thought I'll give it to you. And makeup world can be intimidating. And initially first makeup போடும்போது எனக்கு பயமா இருக்கும். என்ன நினைப்பாங்களோ, ஐயோ மேக்கப் போட்டுருக்கேன்னு கண்டுபிடிச்சிருவாங்களோ அப்படி இப்படின்னு சொல்லி. But we eventually grow into it. ஆனால் பண்ண தான் நம்மளுக்கும் நம்ம ஃபேஸ்க்கு எது நேச்சுரலாக எது சட்டிலாக எது நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம ரியலைஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் ஆல்சோ மேக்கப் இஸ் சம்திங் தட் வி இவால்வ். இன்னைக்கு நான் எதுவும் சொல்கிறேன், நாளைக்கு என்னோட மேக்கப் டுட்டோரியல் டோட்டலி வேறையாக இருக்கும். 2 years பிஃபோர் என்னோட மேக்கப் டுட்டோரியல் டோட்டலி வேறு மாதிரி இருந்திருக்கும். ஸோ வி ஆர் ஆல் க்ரோயிங். லைக் இன்னைக்கு this brownie eyeshadow look is my everyday look. கொஞ்ச நாள் கழிச்சு மேபி இட் கேன் பிகம் டோட்லி ஃபேர், லைக் ரொம்ப கன்சீலர் போட்டு நல்ல நார்மல் லுக்கிங் ஐலட்ஸாக கூட இருக்கலாம். ஆர் எல்ஸ் ஜஸ்ட் ஆடிங் சம் பிங்க் இன் தேர் கேன் பி டுமாரோஸ் லுக். வி never know என்ன ஆக போகுதுன்னு. பட் திஸ் இஸ் மை கரண்ட் மேக்கப் லுக் and I'm loving it. Hope you guys also loved it. Hope you guys learned something. I don't know, maybe இது ஒரு பேசிக் ஆஸ் மேக்கப் டுட்டோரியலாக கூட இருந்துக்கலாம். பட் yes, that is it, guys. So that is it, guys. Stay awesome, stay cool, spread love, spread happiness and believe in yourself. And this is saying bye.